Nyakora moke juang misawa kamora manitiere miyudo weche manyien mag Ramogi TV chenro mar Migago. Weche manyien mosechokonero kinyi makawuono nyaka sani makoro waikoni mondo mi koro wapedhni e mesa sama pod ikori kanyo ne Migago warwakni machiegni ibed kodwa e chenro ni mar Migago nyaka giko mare. Nyinga Cleophas Oluoch to sani waikoni weche mathoth ka sani wayudane thond weche. Achije moko chiko chwale doho ma Mombasa ka itudogi kod chiwo rak moro mar $62 ataro mar chik. Waluor nikechi insecurity matimore. Iyudo ka diera kimayo ji pikipiki madukni ituro. Wasego e koko to kwange gimomiyo serikal winjo to lengalenga. Jopiny makado iseme onyiso luoro kaluwore kod rochruok arita e gwengego. Nyo warito direction jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penjigo nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1 ka gichope form 3 gibiro timo penji miluongo ni qualifying test. Telo mochung'ne somo e sub county ma Homa Bay osechako tero e sekondar jopuonjre mane penj mar KCPE obayo kaka chik sirkal dwaro. Macheni nyakora moke juang yudu lendo gi achiel kachiel kokalo e mbui meyo kwa duto mag Ramogi TV e Facebook yudo Ramogi TV en gi tik mabuluti en verified kachiel koda ka e mbui no mano mar YouTube X kata mano ngere chon ni Twitter yudo wakar kanyo Ramogi TV KE ka benturi koda e mbui me ka duto te yudo ka chat Cleophas Oluoch arwakni machiegni anyinga Cleophas Oluoch ja kisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Achije aboro motingo jotich mago e wath ma Mombasa mano Kenya Ports Authority ochwele doho ma Mombasa kama odonjnegi kod ketho apar magin mago mag mibadhi mar omenda maromo $62 achijego mano ochwale nyim jang'ad bura Alex Ithuku kata kamano okwedo ketho duto apar mikoni negitimo e kind tarik 1 dwe mar mano tarik 4 dwe mar 1 higa mar 2024 kod tarik mana thuolo machok mantie kar kanyo achijego e bwo okil margi Jared Mogolo bende kata kamano okwayo doho mondo mi owegi kod rambun ma ok oheo shillings 50,000. The Republic of Kenya, being a senior clerical officer, Kenya Port Authority, and an agent of Chemiso East Africa, respectively, with intent to defraud, jointly obtained from the Kenya Port Authority an award for the tender number KPA/36/2014-2015/CE, valued at Kenya shillings 62,732,772 by falsely pretending to operate a business entity fraudulently registered under your access to government procurement opportunities in brackets AGPO, a fact you knew or being believed to be false. Is it true or not true, Robert? Is it true or not true, Id Arube? Kwa ukedho wath ma county ma Mombasa wadhi nyaka county ma Siaya kama do county ma Siaya koro wacho ni gibiro tiyo machiegni kod piny mano mar Amerika e bero pur mano mar pamba. Gavana ma Siaya James Orengo ne owacho magi e romo mane obedo godo kod jambetre piny Amerika e pacho kae Meg Whitman e apise Logtich mantiere county no. Chenro no mar bero pur mar pamba Orengo omedo ni biro miyo jopur yudo nweng'o mabup. Whitman ne olimo county ma Siaya kama bende limbe mare otenore kod kar thieth mano ma matibabu mantiere kanyo mantie Ukwala sub county ma Ugenya. So you understand better? I do understand. We express our appreciation of what the American government is doing for us, particularly in the health sector. We have several programs and projects in the health sector dealing with HIV prevention, TB, cancer, and malaria. And over the years, we had this partnership going many years. We have also talked about where the American government can help us improve agricultural sector, value addition, and we identified key crops like cotton,
where we can share ideas about new technologies in the agricultural sector. We care a lot about what happens here. We're excited about the opening of the operating theater at the hospital that we're going to soon. And it's always great for me to be out in the counties. I like to say the truth is outside of headquarters. And so I try to get out as much as I can, and it's a great privilege to be here with you this morning. Kamachielo, jopuonjre maromo 25 oyangini ne obare ma okotimo penj mar klas 8 KCPE higa mokalo mano e sikunde mag primary mopogore opogore sub-county ma Homa Bay. Director mochung'ne chenrogo mag somo e sub-county ma Homa Bay, Ziada Osano, oyango ni nyaka sani oseyudo kwan jopuonjre maromo 25 mane obare ma okotimo penj mar KCPE county no kare sub-county no ma Homa Bay kaluwore gi midhiero ma opogore opogore. Osano okoni kaluwore gi chik mane ogol kod bad migawo mochung'ne somo e pacho kae eneno ni jopuonjre ma kamago odonjo e klas 9 gisechako chenro mar rwako jopuonjre go e sikunde sekondar ma opogore opogore mondo gidhi nyime kod chenro mag somo. Osano okoni kuom jopuonjre 25 go adek kuomgi ne gise rwako e klas 9 ka e sikunde sekondar mopogore opogore e sub-county no ma Homa Bay. Kuom adek gi ariyo ne tuo sama ni timo penj, achiel to nobedo gi domestic issues. Madala ne nitiere koko, maka ne odong' ndalo moko matin timo penj to noringo mowuok dala. List man go ma nyithindo manoko timo penj romo nyithindo 25. Koro nyo warito direction, jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penj go nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1. Ka gichope form 3 gibro timo penj miluongo ni qualifying test ma is equivalent to KCPE. Koro qualifying test ni ema bro miyo gi opportunity mondo gisweke class 12 mondo gitim penj mar form 4. Kwadhi e county ma Kisumu sub-county ma Seme joala kod jodak mago makado e sub-county ma Seme yuagoreo e wi arita ma oserochore e alwora no gino magikoni duoko owan gi piny duoko owan gi piny nikech koro chuno ni nyaka giloro uso chon ma ok odeko ne sa 12 ma odhiambo nikech mudho kaluwore kod kethruok mano mar taya mane olos kod governor machon ma Kisumu Jack Ranguma. Kagiyango mago bende kagiyango ni maundu makanyo koro osenyonore ahinya kendo mine imayo mwandogi dukni ituro ka apiko bende ikwalo mano tonge gima sirkal osetimo kagikoni sani eni gachiel kagisebedo kagichwalo kwayo e yor andika mondo mi okonygi kod loso tayano. Kata kamano chal kagima kwayo gigo gore Luanda gibono mano mar weyo solo suru chakre tarik 1 dwe manyien poni sirkal ok owinjo ywakgi. Iyudo ka diera kimayo ji pikipiki madukni ituro kendi mayo ji. Kata mana chairman mo awuoyo ka last year no tongi beti ma en mana kuom haw ma Nyasaye emomiyo timre nade emomiyo podongi ba no chadhe kabisa kendo lawe mana kogole e akado kainigo. Omiyo wakwayo serikali mare Balawanga owek muko udi Kisumo omuko udi obi ong'iye insecurity maka gilos nwata nikech en wach mosedhi. Pikipiki kwalore zaidi akado kae ta pikipiki mikwalogi ikwalo nikech kampuni mar mogo momiwa loan gi watu emabiro to kichigni tiko chulo pikipiki to pikipiki lal. Kichigni chulo pikipiki to lal. Nitie ndalo moko man gibiro kwa kano pikipiki ot to wachulo pikipiki to ginyiso ni gidwa neno pikipiki to udwa neno na to wachulo ni nyagine ongomi pikipiki nok ring. Shida en ni pikipiki ok ringi kose ini chule ikane tiyudo sami chule no in ngama dhinam tikano pikipiki ot ok ne tiende riembe ina ni chul gi achula kitieko to ichak riembo pikipiki ni mayot. Koro waneno ni serikal mondo olwane wach jok ma holo apiko gi. Gipare ni akado bende en chiro manigi ji kendo chulo suru kendo manigi ohelni mopogore opogore kendo mosuche donjo mang'eny kabisa ne county government nikech en tie nam. Mane kwayo maduong' ma nyalo chiwo ni wasego e koko to kwang'e gimomiyo serikal winjo to ling'aling'a.
Kawuok akado e kaunti masemo rang'ani matimore kaunti Mabaringo kama do kanyo ne jodak mawuok e kaunti no Mabaringo ogolo ywak ewi wach udi manengo gi ogonyore ni ok onywandgi kod jok mayuto gi bende ni piny kotenore kod chike matayo kaka iyudo utego ka giloso Baringo e romo mane ochuoye kom kod jakom kamatino mano mar omenda e od bura mamalo Kimani Kuria ginyiso luoro kaka itayo chenro makamano. Magi timore kinde makoro twak ewi wach keto e tim chike mag udi manengo gi ogonyore ochak lu kod od bura e tielo mar ariyo. Pogruok e paro bende biro e kinde mamago bende dhi nyime ka luore kod usuru mar 10% ma jok ma biro yudo utego. Create another agency when we have the mother agency that has always been taxed since independence to cater for housing problems for our people. So National Housing Corporation shall administer the fund, and the CEO, that is the National Housing Corporation, shall be the fund administrator. So in this case, the entire clause or section recommending for the creation of a board will be null and void, and we recommend that consider all funds going to NHC. What I have seen in the bill is the 10%. Why do we not include even the 90% to know how we are supposed to pay? And in case of anything that happens, the principal member happens not to be there. You have already purchased the house. You have already occupied the house. What happens to the dependents? And Kenyans are agreeing that for you to be allocated a house, you need to have shown commitment. But however, they're saying that the 10% is too high. So we look at it, and because it is we are saying that you can even start paying for that house way before it is allocated to you. So these are all the things that we look at and trying to balance, the issue of making sure that there is a commitment from the new homeowner, but also that commitment is not too punitive, and that doesn't leave out a majority of the people that this affordable housing unit is actually targeted. Piny owacho okoni tije mane pod dong e sirkal mamalo ibiro chwal duto nyaka e telo mag loch gwenge giko dweni kaka mano mar neno ni ochop kare chenro mag loch gwenge e bura mane okelo kanyakla jotend migepe kod riwruoge mag saga motele kod jatend Migago Simon Chelugui e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru kama ne gitielo ni mano biro mana kaluore kod omenda masiro chenro makamago. Jotelogo okoni riwruoge mag saga ma biro yudo mijingo mar neno ni gibero lwasi mar chopo kare lai mag sirkal. Functions have been transferred progressively, and also the resources through the CRE, the Commission on Revenue Allocation. I've been charged with that role to align roles, functions, and resources. So I think, as far as I'm concerned, all of them are work in progress, and we are doing very well. I shared his views, his perspectives on what needs to happen in the transfer of functions in that particular sector with the group. His views, I can say, with a lot of joy, were generally consistent with what the technical officers from both levels of government have agreed needs to happen. That this transfer is driven by the Constitution, and that number two, on the other hand, the implementation of the entire transfer is a process so that we cannot disrupt service delivery. Nyakora mungijong akayo mokwongo kikiti mabori kete karaka ote mayoro sani maboro kaogi kata bange kawasitieko weche manyien. To sano wagunero kama na inya Magreto Ranga lernde imio lendo yo makare kantiere Migori Alindi Nyalego watching Ramogi TV kantiere Ugunja Kayombi erokamano Ruth Nyathio Chieng watch KCP minuoyo no dakane ka o make sense koso en mana ni mano ka winje karakamano aluo chenro eyo makare kantiere umoja kete mana karka Ruth Nyathio Chieng weche gi podwa medo tedo ni eyo makare kokiwinje sani weche manyien makage kacha nitiere maga ngichwelo kodo imore jo reporters magwa weche go maga
somo bro lero ni mathoth kapod gitiere kar ka kete mana kar kanya koromo ge jwang chenro mar mbako romo chenro mar migago ka oyeyo masani kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni nyako Ramogi jwang' en mor marani pod ikete kar kae chenro mag weche manyien mag Migago mondo mi wamed koni weche manyien matucho kawuok e counties mopogore opogore gi moko bende mawuok oko mar piny Kenya. Machiegni tielo mar ariyo tielo mogik mag weche manyien mag Migago e tielo makoro sani wawacho kaunti ma Kisumu oriwore gi kambi mano mar Safaricom mar choko osuru e yo manyasani. Chenro no mabende koro gigeno mar neno ni oketo ne jo ohala kod jodak ma Kisumu lwasi makare mar chulo osuru. Kana gitwa kod Ramogi TV gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ne olero kanyo ni nyaka sani gisedino rode mag wechego mago mag mibadhi kod kuo mag omenda. Wach manosir kod jatelo mar ohala e kambi mar Safaricom Cynthia Kropak kaluwore kod nonro mosebed kanyo ka igolo kod apis janon buge omenda mag piny owacho rode makelo lal mag omenda e kinde choko osuru mag counties gin moko kuom gigo mamayo counties omenda kendo timogi kata tamogi chopo ageta margi mar choko osuru.
address a challenging issue in collecting unstructured revenues. This system is state-of-the-art because it provides data on a real-time basis, because now there is access to information, allowing the county to provide services fairly and equitably to all citizens very conveniently. Wabiro ka giteko uloji mang'eny kawuono mokelnwa gi Safaricom mondo wanyis jo Kisumu County ni sani wasedhionga okang' moro mamalo kuom choko pesa mondo pesa kik kwal mondo donji aguch mar county ma Kisumu wakonyego kwagero county ma Kisumu. Gini osenyisowa jowagi watere fil ni choko pesa koduogo ka giduogo to giduogo sin moko matin to wang'eni gichoko mang'eny moingo kanyo. Sani wan gi turbim makata kano teri ni di Kibuye ni di choko pesa tuangi tuayudo ni madho kongo airport kucha wagoli tich mara moja ama sivyo. Moko kuom jodolo oseo deko mar chwalo omenda mag siro somo mag basari magikoni osemuono thoth jopuonjre maonge nyalo e riwore kod sikunde. Jodologi mane oloso e romo mane okelo jodolo mag din mopogore opogore e pacho kae kaunti ma Isiolo okoni piny owacho owinjo lu chenro mag sir mag omenda mag somo mondo mi jopuonjre duto ochopi e sikunde. Poni mae ok otimore e wang' sa giywak ni nyithindgi nyalo donjo e timbe mag njore e kaunti no. Challenge inakuwa saizi ni mzazi, kuna watoto wengi bado hatujaweza kufikisha ile transition ya 100% transition. That means from primary school to secondary school to university or tertiary institution. Kama hatutaweza kuconsolidate hizi fund za basari, mzazi aweze kujua ni basari gani inapatikana kwa wakati huu, ili waweze kujipanga na kuweza kujua mtoto ataenda shule wakati gani. Kwa hivyo zile shirika ambazo tumeweza kutaja, county government, CDF, affirmative fund, tafadhali waweze kusaidia wazazi kwa saizi, wazazi wako confused. Hatuwezi kukosa kusema ya kwamba wanafunzi wengi wetu hawakuingia katika kidato cha kwanza kwa sababu ya hali ya umaskini na kukosa pesa. Na hili jambo sugu ambalo ni la CDF ambao haijatoka, wazazi wengi hawakusaidika. Tunaomba mbunge wetu na pia idara zile ambazo zinahusika za county ambazo zinaweza saidia watu wetu kupata pesa ili school fees ipatikane ya watoto wetu. Tunaomba ya kwamba ziweze kuangalia watoto wetu. Jonyuol kod jopuonj ma skul sekondar mano mar St. Canisius Mateget mano e kar chung'ud bura ma Chesume e kaunti ma Nandi koro dwaro ni sirkal kod jokanyo mopogore mawuok oko mondo oger ne jopuonjre manyiri ute mag nindo kendo resgi kik gimak iye ma ohiu gino ma osemiyo thothgi rem dhi e sikul. Jokanyogo bende goro wacho ni sikulno ni kod nok mar ute nindo kata obedo ni gitemo gero ute nindo mondo gitiek wach ma jopuonjre madhi e sikul to dok pacho gino maketogi kama ng'ao. Appropriate to start this boarding wing because we had lost about 30 girls to early teenage pregnancies, and the completion and retention rates had gone so low. So we have really improved on it since we started the program. We've had more girls joining us, like those who being accommodated right now are about 100 girls, and the numbers are still soaring up. So I'm appealing for help, if we can help these girls and get them a safe environment for where they can take showers, toilets, and also where they sleep. Machiegni weche mag tuke. Tim mar Cameroon odonjo round mag timbe 16 mabecho ahinya e tuke mag AFCON mano bang' loyo The Gambia gonde 3-2 otieno manyoro. Mano nyiso ni Gambia koro dok pacho